Welcome to Sreedharscce CE. நம்ம SSC questions discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல English part இப்ப பார்க்கலாம். So first question error spotting based பண்ண question single error. So pop. Water was dripping off the trees and the grass was wet. So water was dripping. Dripping na என்னப்பா? அதாவது இலையில இருந்து தண்ணி வந்துட்டு ஒழுகும் இல்லையா? ஸோ வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு கீழே வரும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்துட்டு ட்ரிப்பிங் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ எதுல இருந்து ட்ரிப்பிங் ஆகுது, அதாவது எதுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டு வடியுது அப்படின்றத சொல்லலாம். ட்ரீஸ்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஃப் த ட்ரீஸ்ன்னு வருமா? வராது. ஸோ வாட்டர் வாஸ் ட்ரிப்பிங் ஃப்ரம் த ட்ரீஸ் அண்ட் த கிராஸ் வாஸ் வெட். எஸ். So that is from the trees ன்னு வரணும், of the trees. Yes. So from அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு error. Preposition base பண்ண error. So part 2 contains the error. Next, Praveen sat upon the sofa with his legs tucked down him. Tucked down, put down, கீழே போடுறது. But tucked down na fold. அது tucked under him அப்படின்றத வரணும். எஸ், ஃபோல்ட் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க காலை மடக்கி அப்படின்னும் போது Praveen sat upon the sofa with his legs tucked under him அப்படின்றத வரணும். So part 3 contains the error. Next. At night, the hungry orphan would sneak into the kitchen. So ஒரு அனாத ஆர்ஃபன், ஸோ அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பசியா இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உள்ள போனாங்க, அதாவது கிச்சனுக்குள்ள போனாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸ்னீக் மீன்ஸ் மூவ் into the kitchen and dash tiny amounts of food. ஸோ ரொம்ப பசியா இருந்ததுனால ஸோ தெரியாம சாப்பாடை எடுத்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. எஸ். ஸோ அது வந்துட்டு பில்ஃபர். எஸ், பில்ஃபர் அப்படின்றது வந்துட்டு ஸ்டீல் அப்படின்றத அர்த்தம். ஸோ திருடி தெரியாம எடுத்து சாப்பிட்டதை சொல்றாங்க. எஸ், பில்ஃபர், ஸ்டீல். எஸ், ப்ரிஃபர் கிடையாது, லிஃப்டர் எடுக்கிறது கிடையாது, டிஃபர்ல பில்ஃபர் மீன்ஸ் ஸ்டீல். ஸ்டீல் டைனி அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4. Next, as the only dash person. So single filler. As the only dash person in the Wiki family. So the sensible girl felt like the odd woman out. Yes, ஒரு என்னது, ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியில அறிவாளியான ஆளு அப்படின்னு சொல்லும் போது அறிவாளியான ஆளு, கிளியர் ஹெட்டட். எஸ், அறிவுள்ள அப்படின்னும் போது பர்சன். இன்சேன்னா அறிவற்ற, அது கிடையாது. வெயின், ஸோ யூஸ்லெஸ், தட் இஸ் சேன் பர்சன். தட் இஸ் அறிவுள்ள பர்சன் அப்படின்னும் போது சேன் பர்சன். ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் 3 தான் வரும். What is the meaning for piquancy? Piquancy meaning என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Bland, flavoring. Yes, spiciness and flavoring, that is the meaning for piquancy. Yes, spiciness and flavoring. So நம்மளுக்கு மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. So bland, what is the meaning for bland? That is not showing any interest ன்னு சொல்லலாம், dull ன்னு சொல்லலாம். Yes, dull. Yes, insipid, that is also dull. So tedious, not showing any interest or dull. So நம்மளுக்கு வந்துட்டு spiciness and flavoringன்றது தான் மீனிங். செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட், டு கான்ஃபரண்ட், அதுக்கும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சிமிலர் மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், டு கான்ஃபரண்ட், அப்போஸ் சம்திங். எஸ், ஸோ முரண்பாடு, ஸோ வந்து அப்போஸ் பண்ணிக்கிறது. எஸ், ஸோ அதை வந்துட்டு என்ன சொல்லலாம், சேலஞ்ச் பண்றது. எஸ், சேலஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா, ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் சேலஞ்ச். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கான்ஃபரண்ட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ அவாய்டு, டாட்ஜ் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். டு அவாய்ட், டு டாட்ஜ் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஈல்டு, ப்ரொடியூஸ், ஸோ அது கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் கான்ஃபரண்ட்? கான்ஃபரண்ட்க்கு சேம் மீனிங், அக்கஸ்ட். Yes, to accust, to confront, to accust. Yes. So next, servant.
இங்க வந்துட்டு ஆப்போசிட் ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க. savant மீனிங் என்னப்பா? ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். எஸ், ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், பிரில்லியன்ட். அவங்க வந்துட்டு savant அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. வைஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், பிரில்லியன்ட். எஸ், ஸோ அகாடமிக் சேம் மீனிங். பண்டிட், பண்டிட், savant எல்லாம் ஒண்ணுதான். அடுத்தது எக் ஹெட். எக் ஹெட்னா எக்கோட ஹெட் அது கிடையாது, கிளியர் ஹெட்டட் மீன்ஸ் பிரில்லியன்ட். எஸ், ஸோ இன்டெலிஜென்ட், பிரில்லியன்ட். எஸ், அவங்க வந்துட்டு எக் ஹெட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாமே சேம் மீனிங் கொடுக்குது. நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமெச்சூர், இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. எஸ், அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, ஸோ இப்போதான் பிகினர்னு சொல்லலாம். அமெச்சூர். எஸ், ஸோ நம்ம இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும்போது ஆப்போசிட். நெக்ஸ்ட், டு இன்டிக்ட். எஸ், ஸோ டு இன்டிக்ட் மீனிங் என்னப்பா? denounce அப்படின்றத சொல்லலாம். எஸ், denounce. So the same meaning arraign. Yes, the same meaning to arraign. நம்மளுக்கு தேவை opposite. denounce. denounceனா என்ன? So அது வந்துட்டு disapprove, so condemn. Yes, so சொல்லலாம். அது வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? censure. censureம் வந்துட்டு disapprove, condemn. Yes, denounce. So same meaning. இதுவும் சேம் மீனிங் தான் வருது. எஸ், எக்ஸனரேட். எஸ், வர. ஸோ இம்பீச் அதாவது வந்துட்டு குற்றச்சாட்டு. எஸ், ஏதோ ஒரு கிரைம் வந்துட்டு பண்ணிட்டாங்க, ஸோ அவன் வந்துட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கு தான் வந்துட்டு இன்டிக்ட். எஸ், ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு சேம் மீனிங் கொடுக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸனரேட், குற்றமற்ற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், ஸோ இவங்க வந்து குற்றமற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ரிலீஸ் பண்றது. எஸ், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அல்ல. ஸோ டிஸ்சார்ஜ், ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எக்ஸனரேட் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ ஆப்போசிட் நம்மளுக்கு தேர்டு தான். நெக்ஸ்ட், ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா idiomatic எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதனோட மீனிங் நம்ம பார்க்கணும். To have beaten off more than you can chew. To have beaten off more than you can chew. To eat voraciously and then fall sick. Now, so to behave disrespectfully towards now elders. To have tried to something which is too difficult. So அதுதான் கரெக்டான மீனிங். டு ட்ரை டு டூ சம்திங். எஸ், ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு. எஸ், டு ட்ரை டு டூ சம்திங் விச் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட், தட் இஸ் கால் டு ஹாவ் பீட்டன் ஆஃப் மோர் தென் யூ கேன் ஷூ. தேர்ட் ஆப்ஷன். அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட். அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். நாட் அவைலபிள் டு பிரிண்ட் டியூ டு பீயிங் ஷார்டேஜ் ஆன் பேப்பர். நவ் சேம் மீனிங் எப்பயுமே வராது. A book on no longer available from the publisher. Yes, so அந்த பப்ளிஷர் கிட்ட இந்த புக் இல்லைன்றது தான் வந்துட்டு இப்போ அந்த புக்கு கிடையாது, அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது a book no longer available from the publisher, out of print. Yes, second option. Next, I'm having too much fun. I'm having too much fun சொல்லலாமா? I'm having too much fun. Yes, அத சொன்னா போதும். I am அப்படின்றதுனால நம்ம ஹெல்பிங் வேர்போட சேர்ந்து வர்றதுனால ing having நம்ம எடுத்துக்கலாம். Yes, too much fun சொன்னா போதும், too தேவையில்ல. First option. Next, what would the cavalry doing out here? So doing out here, would be doing. Yes, would be doing out here. What would the cavalry be doing out here அப்படின்றத வரும். Yes, in exactly the same word as used originally, that is called, so one word substitution. In exactly the same words நாவே வந்துட்டு verb, verbose, verbo அது மாதிரி வரணும். As were used originally, verbatim, that is called verbatim. Verbatim அதுதான் வந்துட்டு one word substitution meaning. So
ஆஃப் பீட், ஆஃப் பீட். ஸோ என்ன சொல்லலாம் நம்ம? ஆஃப் பீட். ஸோ முரண்பாடு, முரணா இருக்கிறது. எஸ். ஸோ முரட்டுத்தனமா இருக்கிறது, அக்ரெசிவ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் பீட் எஸ் சொல்லிக்கலாம். அடுத்தது டைவர்ஜென்ட். டைவர்ஜென்ட் உங்களுக்கு தெரியும், டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் டைவர்ட் பண்ணி விடுறது. எஸ். கான்ட்ரரி, அப்போஸ். எஸ், அப்போஸ் அப்படின்ற போது முரணா இருக்கிறதுக்கு கான்ட்ரரி அப்படின்னு சொல்ல போறோம் நம்ம. இதுக்கு மீனிங் the exactly the same words or as were used originally, that is called verbatim. Yes. Next, a person inclined to question or doubt accepted opinions. So question or doubt அப்படின்னு வந்தாவே skeptic. Yes. A person inclined to question or doubt accepted opinions. Yes. So that is called skeptic. அடுத்தது adherent. Adherent na என்னப்பா? A person who supports to something or somebody. Yes, that is our adherent. Zealot. Zealot, வைராகியம் உள்ள. ஸோ வைராகியம் உள்ள அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ வைராகியமானவர் அப்படின்றத சொல்லலாம். இல்லைனா வந்துட்டு என்ன சொல்றான், எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், அதுக்கும் வந்துட்டு zealot அப்படின்றத சொல்லலாம். Disciple. Disciple means follower. Yes, follower. ஸோ நம்மளுக்கு skeptic தான் வந்துட்டு மீனிங். நெக்ஸ்ட். ஓகே. டித்தரிங். இப்போ வந்துட்டு கேட்டிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா ஸ்பெல்லிங் தான், எது கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ். ஸோ டித்தரிங், DITHE, DITHERING, that is the right spelling, DITHERING, டித்தரிங். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் டித்தரிங்? ஹெசிடேட், தயக்கம் காட்டுறது, ஒரு டெசிஷன் எடுக்க தயக்கம் காட்டுறது அப்படின்றத சொல்வாங்க. பி இன்டெசிசிவ். Yes, be indecisive. That is called dithering. Yes. Next. Okay. Throttled. Throttledக்கு இங்க மறுபடியும் வந்துட்டு கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், throttled, 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 TTE இருக்கு, இது வந்து ஒரு டி மிஸ்ஸிங். THROTTLED, fourth option, THROTTLED. Yes, that is attack. Yes, attack or control by choking, that is called throttled. Attack or control by choking. Yes, fourth option. Next, children are sensitive. So இங்க வந்து லாஜிக்கல் ஆர்டர் நம்ம வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ண போறோம். Children are sensitive, enthusiastic, sensitive, enthusiastic. So ரெண்டுமே வந்து adjective வர சான்ஸ் இல்ல. Sensitive place now, sensitive to what happened. So X தான் starting. Children are sensitive to what happens around them and are. So Z. So sorry, X தான் starting. X வந்துட்டு எங்க இருக்கு? So இங்க இருக்கு. Yes, அவ்வளவுதான், இதான் ஆன்சர். To what happens around them and are enthusiastic about working on plays that reflect their lives. X, Y, Z. So second option. Next. But this does not mean phenomena. Mean is, mean that. Yes. So starting Z. But this does not mean that the reference of mental phenomena to the body is a meaningless express ion. Yes, Z, Y and Z, X and Y. Z, X. So starting ஒண்ணுதான் இருக்கு. Z, X and Y. Yes, second option. Next. Active passive voice based பண்ண question கேட்டிருக்காங்க. The travel agent is making all the reservations. Subject, verb, present continuous, அடுத்தது object. Yes, all the, இப்போ வந்துட்டு active voiceல சொல்லிருக்காங்க. All the reservations
So present continuous ன்றதுனால all the reservations plural are being made by the travel agent. All the reservation is இருக்கு or no. All the reservation will be no. All the reservations are being made by the travel agent. Yes, இங்க is இருக்கு கிடையாது. All the reservations are being made by the travel agent. Next, he said to the dentist. He told the dentist that I have a toothache. அதாவது அவன் தான் சொன்னா, அதனால he had a, haveன்றது hadன்னு மாறும், அவ்வளவுதான். He told the dentist that he had a toothache. He told the dentist that I have varat. He told the dentist that he had gotten no. So he told the dentist that he had a toothache. Third option. He told the dentist that I have. So third option. He told the dentist that he had a toothache. Third option. So last set of questions. நம்மளுக்கு என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க? Clause test கேட்டிருக்காங்க. பாப்போம். The trikonasana. Okay. ஆசனா உடைய பேர் போல ஆசனா. Okay. Triangle. அப்போ trikonasana. The trikonasana or triangle pose. So அத வந்துட்டு triangle pose னு சொல்லுவாங்க. Stimulates the trikonasana or triangle pose stimulates. So stimulates என்ன பண்ணுது? So இந்த ஆசனா என்ன வந்துட்டு ஒரு pose, triangle pose stimulates the function of the யோகால ஒரு posture சொல்லிருக்காங்க. So stimulates the function of the entire body and connect ஆகும்போது இங்க present tenseல சொல்லிருக்காங்களா? அப்ப verb present tenseல தான் இருக்கும். And dash a lateral side stitch to the spine. Yes. So option given. Now gave. No. Gives. Yes. So இப்ப பார்க்கலாம். Gives தான் வரணும். So fourth option. The trikonasana or triangle pose stimulates the function of the entire body and gives a lateral side stretch to the spine. It helps reduce blood pressure. So practice this asana every day and you will வரும்போது V1 use பண்ணும். You will gained to gain. That is, you will gain strength in the angles. Yes. Next, 98. Okay. All standing poses. So present tenseல தான் வந்து பேசுறாங்க. So நம்ம present தான் எடுக்கணும். Past built V2 எடுக்க கூடாது. All standing poses build. Yes. Build the cardiovascular system. Second option. Next. So the more you do it, the dash your stamina will become. The more, the less அப்படின்னு வரும்போது இங்கேயும் வந்துட்டு நம்ம comparative degree. The more you do it, the better your stamina will become. Yes, second option. Last. But to engage regularly that you get stronger and more stable over time. So that you get stronger and more stable over time. Third option. So that's all about today's session. இது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ண What's Sreedhar'Scce Tamil. Thank you.